the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. We bore the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Order for your Moakaba and so by rescue the perishing Hidma Yidi do. And that's what I give you there hand. Wabra you streaming live over Facebook and edit on your coupon or some yet the rebel. Now, and Adushia, Yerushia, this is the 7th episode or Adushia, Yerushin Mo. Now, young coupon, yeah, no shot in there, and I did a Madushini Nara Yadibaba every offer attain Mohon. Na additionally na da yakan de atembu ewo judgment is real. Na previous lessons ayanyo afem nyinara wabira yaba wonche no yabɔhwɛ nsam ahoro nkɔfo waka onye nokwar ahyɛse no ebuhu de nkɔfo bi keka de Christ eremba bio obaba nta wabadada atembu bi enyi hɔ rapture bi na ɔhɔ osoro rapture na also the second coming of Jesus Christ. Na yenemu na yebechechero wo Bible kwando insemi pi fa da mensemi nara nani ne mu no yebedani na adi ya de chero mebohune de da wokekani nara no onye nokwar ehona woka de atembu enyi ho yebohun de atembu ho ehona woka de Jesus Christ on mebio no yebohun de Christ obaba ehona wosusu de yereka de Christ baba no wacher na se ote truck dokura nti by this time wa bu ebodu no ebohu do ma wakaka no onye adefofor nambo ma nyimpa hen adwene hen ewo embre ho no nyadam na onyankopon ohu no nti emi mususu de acher owo susu de acher nyimpa hen adwene mu no adibi acher dododo onyankopon enyim no oncher kra nti mre ye ho mre de hen ade no nyawo na onyankopon ode nade afi claims ahro wana wacheche rapture no waye no ya bohwe na yetum na ndada sama of rapture hu ni na no ya da na di achro bi ni de rapture no se oba onyankopon another Jesus Christ osunsun no obohwim aten na efo no odhwana akọ na ono namba ya otie ebien no aten na efo be ka on Jesus Christ ho abasa ase do na wa base ndebonyafo nye antichrist ninduma ono no na ye na Bible de be chode debi Bible no action hene de se Jesus Christ olomba namba ya otie ebina nya atin nefu anade adidifu bi ewo fi bebi wada namba nemu onye na abofoe na ode ho reba na mpono da rapture sama yerkin onyi Bible ni bebiara Bible no nkasa mfa rapture ho wo bebiara why Latin kasa na inchase no wo hwe Bible nkasa ne nchase bia onye ne yepe na wofa na wotwe aba beche Bible no de mana ote nti Latin kasa na nchase no ichede worfu bibi oshodo enye birdo wode akono ona chede da odi chi no amodimu no yankopon ba fahen akọ nti da rapture no oha ababa na ya ba chobe hu de debi in any case na Bible kita hen no enye Latin na wode showe New Testament specifically or the Greek na wode shehen wode chrawe nti adibiara eboshon Bible ya pe yenya na nti ase no ya dumo isuko no gire ye kwakasa wode chrowe no mu na yetu na ya atase na da Latin kasa rapture no Bible no onkan ho asam na yehu ewo ne bibiara claim ko so a waye oni de rapture no waye ogia onyankopon odrebra atene na efo na Jesus Christ na mba wetie ebien ne de so obada obese adebonyefo no usane de atene na efo we di kan afo ho no kwosoro dada ono so na ye na Bible do ya ba chro ma emu de debi na mbom da wodi chi no se Christ ba atene na efo basor the mara na the bonyafo so basor na the monkofu ebini na no we benya mona kitua demre ose na ofata hon dem ena onyankopon ayemon in John chapter 5 verses 28 and 29 no den so na yeti onyankopon analyte Christ nda enwana waye tene no obefindem na wa ashore akọ nkwa munyen mu enwana waye da onte no wa akọ afobu munyen mu ebechechiro yi nara ema ebohuni another claim waye nyede rapture no
oye ada ono oye nsumemu na oye prekope. It is secret and instant. Nemo second coming of Jesus Christ no ono no oye visible to all. Ono so ye be sure there rapture na onyi hompo na be secret na afi abe instant. There sunsun ma na there nsumemu no na wohwim atenefo wade hon akọ. Nemo Bible na aka to pefe there Jesus Christ number ya otia ebinu no se oreba nyimpe inara no yebetena nka na yedi hinenyiwa yedi ehu. Acts chapter 1 verses 9 to 11 wabra wafa Jesus Christ fi asase wade no kosoro no asomafo no wo mahune ndo wahwe na aka pemebra wafa no ewo dwibu kware ono na Bible no chede mbarima ebien bi bo hone nchen baka che hone Galilee mbarima ebe na adenti na mohwe obarima nya wafa no efimu nchen wade no kosoro yi na mramu hunu de wade no kwe damara na obasan bo hunu de wasan oraba asase do in Jesus Christ number no odo pefe de bo hu de Christ ono no na oraba. Other scriptures bobo him me bo hu de ampa Jesus Christ number no are visible to all. Naso rapture se biara enyi de biara nye nsam ahoro a waka na wode fa the rapture mu ani na ya tro me hu de baby onye no kwara until them our Bible no biara. Just last week adusua ye de bro fa atemmu emono ye bohwe enhwan na Christ ba number ya wetie ebina obubu na atem who to be judged na ye bohunu de nyimpa inara Christ ba obubu nyimpa inara atem ombu mba nko atem na onja meye ombu meye nko atem na onja mba ombu atentenfo na onja nzente ba ombu akokọ na onja etuntum na mbom obiara atem se yetin ni nyon se yodmonye nyon eni nara Christ bubu hen atem obiara onyima papa na onyima ogwan why responsible for actions biara no Christ bubu nyimpa what them atem. 2 Corinthians chapter 5 verse number 10 abache ende otwa de ni na obe yin na che Christ Jesus atem bubu no enyim na obiara aya na da wenye ni why ni bebe no sapapo sebono inti da nyimpa biara de ni bebe ayo why wonyi bebe no obenya ho anwi oya papa obenya ho anwi damara na oya bono so a obenya ho anwi damara in Romans chapter 14 verse number 10 so oba chen dey obey hina check Jesus atemu gwa no enyim verse number 13 verse number 12 of Romans chapter 14 no ono so oba chen dey ankor nyimpe biara bubu na nkasa no akonta ankopra chiri na kopon nti eba che dey obiara yi obobu obi na akonta aman obi suru nkejim na onfa ma obi osande ankor da ya ye biara no na yekejia wo atembu gwa no enyim ye kenya no anu yi wo ho ye rokobu ho akonta enti no obi no bana waye no obi runsua no ho asotwe obi no papa waye no obi rinya no ho mfaso wo da odi echi na mbom da obiara ye no ono ho atembu anade ono ho akonta na orokona wekubu ono ho anu yi na okona wakenya efi Jesus Christ enchen ebi o ye ba chiro na huni there Jesus Christ on no go na atem. He is the judge on the last day. He is the judge on the day of judgment. In Christ book we are na ratana onyankopon na wasan ne eyi nti nkofo wo cheche de enye Jesus Christ no obubu atem so e bede na edi chen ho de onye no kwar. We send John chapter number 5 verses 22 and 27 Christ no mass no do pefede onyankopon de atem mutum no ahye obanansa oba oye Jesus Christ no ono no onyankopon da ahye nansa de omubu atem. Afi chapter 17 verse number 31 so wasi send onyankopon eyi debi esi onam obarim bebidro bobu abiadi na atem woteni mu nti Christ has been ordained to judge the world nti ono no onyankopon ordinance wo na atem bu so obobu no ono so oyeteni mu onye dada mu onye atrumu nyimpe ni hwehwe biara eni ho achape biara eni ho oyetene kra na ade pro so omo oyetene de John chapter 12 verse number 48 no Jesus Christ on fa alufufuru biara bobu aten on kafa mama biara mfi be biara kada odi amahe na oye choice ni on fa na Jesus Christ obenya do na odi ebuhen aten in John 12:48 no osin ya opomi na anje mensa no owada obu na aten asam nara amakan onara no obu na aten wada odi ewei no nti da odi ewei no Jesus Christ no ma simi biara wa kan atoho
ono no obedua no ebu na aten nti ono so ye be kire enkrofo a won fa Christ na asem iyehwe woni ogubia wode be Jesus Christ na asem na waka setia Bible waka setia Jesus Christ no da wode echi no Christ no ma asem nara no odubu aten ehia no sha yete ho ma nkofo da da hen waka atresam wode kire he no de enya Christ no bubu aten na so aten bu biara ni be biara yanji yenyi abrabo na fefe wani yewa na asa no yebo ne debi enya dam na Bible na aka da wode echi no Jesus Christ obubu yadi nara aten nti munya de bobo ya hombade de ye bohwehwe onyankopon no nokware a wode amhe no kwana onyankopon da ato amenyimpa da onde no onyankwa asorokon na onyankopon de aba asase dure won na mu no oje akri na nkono yembo ya hombade de ye bohwehwe ichiri kwan na ya aka henu mu osande no mu na nkowo no mu na onyankopon no nokware nyinara no owo ayetuka yebotum na yehu yedido ayetum na yenya nkwa Christ bobu wiade na aten no bobu heni nara ankwankru biara obalo nsu yejade ejero nsu obade yer numbu no kun de man okun numbu na ye de man nti hena yenam yaye num do yenam yekunu num do henam bado na yere ye bonetie onyankopon no da odechi no hena nkasa na bobu ne ho akonta nkokor da yenyoni wie inde efa aten budda no ho na imede in previous lessons ni na no wabra na ye expose the falsehood of rapture no na last days one some ewe ma ye ka one some atembu da one some wo ma ye ka one some na so nda ye dere bewe yi no ye nhwe da na nkasa ye da obobu adesin nara aten ibanada na wa sha to inde ana ochina bosuma ode hinanyim no ana afia oreba imfie bi na oreba ana de benenda ina onyankopon ahye atwo de obobu wiade nara aten ama enhu krado a ode eye na musume enhu krado a ode meye anamwara ode tu na musume enhu anamwara ode mutu no koridza ode mitu na yankopon ye no koridza ode wosu na yankopon ama Christ ba hini nara no ya hraba na mu yetu na yakon nchen ibanada no yankopon ahye atwo de onamdo obobu wiade nara aten yente ma Christ kan ye e woda odubobu aten no ho Matthew chapter number 24 verses 36 to 39 Matthew 24 36 to 39 e wona kan there verse 36 but of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. The other thing I hear come ask me nyimpa biara ni asase bia oni meda Jesus Christ obu wiade nara aten nyimpa biara bi ho enti sa nde osofu bi sori begina nkwanhyen bi obi a ofra nkwanhyen bi begina na okade onyankopon eyi da obu wiade nara aten edi acha na modofo ka chene da obua onye no kwar osande Bible ne se nyimpa biara ni asase bia oni meda Christ obu wiade nara aten yemide emribi aba insurance bi moye ya obai no wonim pay for what insurance ba na ba kire Jesus Christ another we had na say no onyankopon akireda wo hyeda no to ho dan no so ya Jesus Christ amba we had answer wo san wo hyeda foforo to ho ono so du ha Christ amba we had answer afi da wo ba kire ya inde Christ oba nemu oba wo sunsun no mrofo onye no ka wo be biarada Christ no no asme inde nyimpa biara ni asase dua onyi meda onyankopon Christ baba obebebubu aten se asase dumpo ye nyima no soro so ose abofo a wo ho wo sum onyankopon adechinye adesan mpo wonyi meda Jesus Christ baba ensi Jesus Christ namba ya otie ebe ni wiada wo bese no oye Jesus Christ ni ede onyankopon ina wonyi meda Christ na obaba na obebu wiada nara aten nyimpa biara in verse number 37 but as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. Them bre Noah nenda me ye no damara na Jesus Christ namba no so obeye na Noah nanda no oye den for as in the days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage
until the day that Noah entered the ark. Ɔsi ansa na nsuyi no bɛba wɔdidi wɔnome wɔwɔwɔre na wɔde nkɔfo ma awar. Wenyi bɔ wɔn do no na Noah aka hɛn hyɛna adaka Nyankopɔn ma wɔpɔme a wɔde gye wɔn nkwa no mu. Dɛm na ɔrekɔde sɛ ara dɛm na menyo yɛ so yɛre didi yɛre nom yɛre wɔrɔwɔre yɛne bɔ yɛrebɔ yɛne berɛ biara yɛpɛ yɛkɔ yɛne nnwuma do adekyenya adesaa wɔberɛ a yɛrebɔ dawur adekyenya adesaa so dɛ Jesus Christ bɛsan abɛbio nti yɛnsesa mfi hene amumuyɛ ho yɛnsesa mfi hene kwan bɔ no ho yɛhwehwɛ Onyankopɔn no nokwara kwan na yɛnantew mu tenenee pɛpɛ bi wɔ hɔ wɔma ne yɛnyɛ no amada a wɔde akyi yɛ nyankwa no dodo ebubu ho na so ebudo nkɔfo mpɛdɛ wɔbɛte dɛ yɛka Jesus Christ ho asam ebi no te asɔre asam ara no ho efu na ebi no kyerɛkyerɛ dɛ asɔresɛm yi na ɔmɛsisi awiadere sɛ asɔresɛm yi na ɔmɛsisi ara no ndebɔ no kɔdo ɛwɔ wiade ɔno nti wɔmpɛ asɔre nyɛ hwee wɔmpɛ Christ ho asɛm nyɛ hwee so wɔn dɛ the Bible kɔ wɔn nkyɛn a wɔn kɛse wɔn mu no wɔn ansa na ebi hɔ ekɔdo wɔn nkyɛn a wɔbɛka akyerɛ wɔn yɛ nwɛ a wɔbɛtie Onyankopɔn asɛm sɛ wuti ayɛ yɛ abɛhyɛ obi no obɛdidi wɔ atɛm obɛhyehyɛ wɔ awɔ obɛyɛ yɛ wɔ kasa bɔna ayɛ nyinaa dɛ afa Bible na ɛni kɔsu Onyankopɔn asɛm Noah bere Noah hyɛ ase dɛ ɔrebɔ dawuro no nkɔfo tee obubu ho na so gudo bi no wɔdi ho fɛw dɛ nyada ɔbaba na dam osan dɛ Onyankopɔn yɛ dɛm no bi da dɛmara na menyo yɛ so yɛbubu nnue egu hina so dɛ yɛrente asɛm a yɛreka yɛ defa atɛmbo ho nyada ɔbaba do na bi no ho ne kyerɛkyerɛ Onyankopɔn ɔmmɔ wiade na ɔnsɛ ne dam Onyankopɔn ne timi yɛ ne dam nti Onyankopɔn rense wiade no ɔyɛ kyerɛkyerɛ ɔrekɔdo wɔdere dada adasa ɔrɔfo Noah dan no ɔyɛ no dɛmara no hɛ so yɛ die ɔbɛyɛ Christ no mbɛyɛ otie die no ɔbɛyɛ mpofirima a wɔnyi nda ɔwosusu dɛ reyɛ wade biara ɛpɛ no ɔhia wɔ kyɛn dɛ bɔsom Onyankopɔn ɔhia wɔ kyɛn dɛ bɛ Jesus Christ na asɛm pɛ no edi no da ɔde akyi no anhwɛ a na renhu ne yie. Verse number 40 to verse number 39. And they did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Wehu wanti hwe hona yi bo hodo no ene nsuru to hona yi bo hodo no na nsuru yi na ba hona yi bo hodo no Noah nye na ebusua akahye hen no mu ema Onyankopɔn de agye hono nkwa na nkafo hona wobubu ndwe gu hona so de Onyankopɔn de nsuru yi no ɔde sɛ honi na damara na heno so hene yi baba heno hodo no ɛna hono Onyankopɔn regye hono nkwa no wa afa heno kɔdada na ɔde abran hena yan ya adwende yedi Onyankopɔn asɛm yɛbe yedima yebubu ndegu hina so na yedi ekristianfo anokɔfo wɔn ho fɛw yɛtata wɔn yɛbɔ hɔn adapa yɛkasa atie wɔn yɛkasa atie Onyankopɔn yɛkasa atie Jesus Christ yɛkasa yedi tie n'asɛm yɛni bɛbɛ yɛ wɔn no na Christ aba na ɔresɛ adasan ɔdɔfo harehwɛm nnede Christ baba na so da ɔde baba ne de ɔkre biara wɔ asase do no onye Yahweh verses 40 to 44 of Matthew chapter 24. Verse 42 nichede. Watch therefore, for you do not know what your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Verse number 44. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Yanya krado, we stand there in Pabano, or a badon shela, menyo, yensusun, menyo, yangun, de obaba. Obiara him that Jesus Christ obaba. And when see Yamo Yahomadin na yanshan so. Na yima yenim da Jesus Christ obaba no. Bible nature quality there. That day is appointed. The man that no wa she ato ho. By God, nyimpa na yenyim, abofo na yenyim, wonyim. Namwo Onyankopɔn ahyɛ demada no ɔde ato. That day is appointed. Acts chapter 17, verse number 31. Because he has appointed a day
on which he will judge the world in righteousness by the man whom he has ordained. He has given assurance of this to all by raising him from the dead. Because he has appointed a day onyankopon ahye de bi ode ato ho nti dan na emiminyim dan na owo inyim dan na nyimpa biare inyim wa asase do wo sofu inyim wo sofu man inyim wo dikin wo ade obiare inyim wa asase do na abofu inyim no osi onyankopon has appointed that day wa hye na ato ho dada nti osu ken onye denara Christ baba osu onye denara viadi baba newi. That day has been appointed. Naso minyo yenyim the medana onyankopon washe atwo. Naso the medana onyankopon washe atwo no. How will it be? How will it come? Dana onyankopon washe atwo no. Obebeden yebohu ne den. 2 Peter chapter number 3 verses 10 and 11. 2 Peter chapter number 3 verses 10 and 11. Ewa da onyankopon washe atwo. Da oye irade da Jesus Christ baba je adasan atin nefo nkwa na wa bese en boyefo wase wiade ni munwume nyina no ma Bible no oka Peter de di chen ni 2 Peter chapter 3 verses 10 and 11. Chapter verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with a fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Osnera didn't babade urifo. Numo in the room did the day which you mark. Naturally, the ada or a show banan. Na assassinum juma wabasho no. Oriankopon ne dana yenyim da obaba. Abofu nyim da obaba. Na ono nankasa wa sha ato no. Ose ihia no oba. Obaba hia no de mre orifo okowiade anadwe. Embe owifi ko obifie okogum owiade wo bra onbo ankai. Fero no nanyi nda da orihwe ebibi kwan. Na obambo firim na obowiade. Obeye pasa na okono onyankopon na the Christ ne da otibi na obaba no ose dam na obeye ose dam ba adwe no oba numu no suri dede botwema akọ jim a yehu ode ada oye hwe oban nan asase a yehu ni sisi are numu ndwuma ose wobese no ndi so bi ka chwo de onyankopon no mo bi ade na onsan na medafo dinai no ka chene onsan dam onyam kwar onyankopon se obese biade. Verse number 11. Therefore, since all these will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? Only say you na by what the man. Even supa ni abrabopa eno wada yabo e wo konko yem ni nyamsumapemu. Viade bese adam na Christ babede orifo dem no oba anadwe na wa bese viade inara ebe nusuban papa no wode yenya ebe na adabo konkon no wode yebo e wonyamesompa ni konkon yem sedo wode ye tene pa wode yedi no kwa menyankopon wode hwehwe nyankopon na yedi nachi wode yeti Christ na asam na yedi edwuma. Mama no udi ndada. Mama no osofu bi nkanse ni ngu asum. Ada wo de chi no odo boko osemu. Na mo bo mbodi de da Christ aka no. Idibeye edwuma. Bo mbodi de da Bible aka to no. Bobo ho baye wo ho na aje wa afemi de biara o de ye de ma onyankopan. Ona da wo de chi no enya afobu. Adachini adisanu gano wa so de mi na nchede igwa akọ heaven no nchede Christ ba nyana nchana akọ nanso osane nchachire pa nyanti osane tene ne kwana onya ehune nti de bodu ha no na wo brain nara ayepa na mfaso biara amba ho atembu ewo ho Jesus Christ to be bubu atem obubu wiade na atem da nyedran a obubu adesi nara aten no menyo yenyim
ɛno ho nti maame no bi ndaadaa wo dɛ atemmu biara nni hɔ. Atemmu wɔ hɔ paa ɛwɔ Bible no mu. Atemmu wɔ hɔ paa a Christ aka ho asɛm. Atemmu wɔ hɔ paa a asomafo no waka ho asɛm wɔde akyɛ hɛn. Atemmu wɔ hɔ paa dɛ sɛ yɛfa Bible yɛ sua a yɛbɛhu na yɛata ase yie. Na mo ayɛ ho nyɛ da nyɛ dɔn na obiara nnyim nanso Onyankopɔn wahyɛ ato hɔ na ɔbɛba dɛ mmerɛ oyufo okɔ wiade anadwe. Ɔto hɔ a ɛbɛyɛ ne Christ botuma abɛnde botu wa ɔkyena botu wa bana de kyɛn bosu wɔde hinani botu wa aba abiri biara no botu wa aba ɛno wonti dɛnti na yɛwɔ hena bra yɛmbɔ na dɛ abiri a yɛwɔ munara na ɔyɛ hena de nti yɛwɔ tene na ebi ya yɛwɔ anamɔrpa bi yɛtu a yɛwɔ papa bi ya yɛwɔ nkwagye anamɔ bi tu a yɛntu na abiri a yɛwɔ mi ɔnyɛ hena de o ɔnyɛ wode abiri a woman menyan eno ɔyɛ wode the next seconds the next minute no asama obesi no enyim na ɔnyɛ wode so eno hunti eno wode yɛhwɛ na akɔne ye ɔno hunti eno wode yɛhwɛ ne bre ye demre ɔbɛyɛ a sɛ endo ɔkyi no Christ ba yɛayɛ aheraba na mo yetum na yakɔ. James chapter 4 verse number 14 ɔdɔfoti asɛm na hyɛ nso paa. James chapter 4 verse number 14 ehena yesu su de yɛwɔ miripi. We have more time on earth to live. Therefore shedmas me inso that you don't have much time. James chapter 4 verse number 14 I say, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. As you know, the Oba Ochina, whom you name the Oba Ochina. Whom can ben, Manuel Hanon cannot what today. Also, what today a hubo ah, oh, you know, Kakra, na inchi or hera, Nimpa Hanon canane. In you bit no was here. Mubedum come off fair fell. Mubedium way maybe fair fell. The next minute no. Better na nyimpa no we fi asase beko better na nyimpa no we wo hena nkwandama na wate obotuma ato na etum na ato odofo arete na resho dayerkene atembu ho yenyo afa de so mepi fa ho tu anamorpa hwehwe Jesus of Christ bia Jesus of Christ bia open no hwehwe na ekira kwan hweba no ho bisansam tu anamorpa yo no Onyankopɔn asɛm be kyerɛkyerɛ me hu da all day ya benyam kwan mada o de chi no ne na no sɛ Christ fra yetu na yakone nkyɛn bi Onyankopɔn yi hyira wonda so de enya adagyer na ahwe hen kodu na follow hen share your video we na like wona wonye bi nhwe the mara ko YouTube Rescue the Perishing COC and I do shall ni na ko ibotum na akɔ na akɔhwɛ adusua na ahyɛ sene enya ekwa bi ni na ebuho be ni nara ahwɛ ametum na ate Onyankopɔn asam ase Nyankopɔn ya do next week ya de adusua foforo kra na ya bebro na yɛhyɛ wo kran dɛ ɔbɛyɛ adusua a ɔno so ɔyɛ ahoka ɔyɛ Nyankopɔn asam a ɔde Nyankopɔn ya adoma yɛwɔ da foforo wonu ebe nyere nkoma na botwe ebe ho ibohu no kwa na nkwa no ayo adehye bye bye. Tell them of Jesus the mighty to save.